Hello everyone. We had started different assays which are there for your practicals. So assay its means was that is we are calculating the percentage purity in the assay. It's a quantitative analysis. Previous class we had seen assay of iodine, principle and procedure behind that. It is a redox type of titration. It is a iodimetry type of titration. As we know, redox type of titrations are divided into permanganatometry, iodimetry and iodometry, seriometry, chromatometry. So out of that, permanganatometry and iodimetry type of titration are there for your syllabus. Permanganatometry titrations are the assay of ferrous sulfate and assay of hydrogen peroxide. In that, this KMnO4 is acts as an oxidizing agent and KMnO4 is acts as a self indicator. In this assay of iodine, it is a iodimetry type of titration. Here standard solution of iodine is used. In iodometry type of titration, here liberated iodine, that is iodine is generated from the between the reactions, is used in iodometry type of titration. This is all the quantitative estimation of the assay, that in the given solution at what amount that drug is present is calculated from the assay. Then we will see what are the different questions are there in your manual. So the basic principle behind this assay of iodine, it is a iodimetry type of titration. It is a redox type of titration. Here standard solution of iodine is used. Iodine is less soluble or it is insoluble in the water. We had seen the different preparations, that is weak iodine solution, aqueous iodine solution and strong iodine solution in the pharmaceutics practical. We had we had seen that strengths there are different, means weak, then aqueous. They all, why they different names? Same iodine तर सेम आहे पण नेम का त्यांचे डिफरंट आहेत? बिकॉज देअर स्ट्रेंथ, that is concentration, that how much amount of iodine is present and in how much amount of potassium iodide is present, that is different. Then this iodine is insoluble in the water, so to increase its solubility we are adding here potassium iodide, and this potassium iodide with iodine, it is forms the polyiodides, and these polyiodides are soluble in the water. Then here we are using starch as an indicator. Then in previous practicals, means in redox मधले जे permanganatometry होते, in that we are using that KMnO4. It's that KMnO4 is itself as an indicator. KMnO4 is an oxidizing agent there. Then here starch, it is a mixture of beta amylose and amylopectin. Here we are adding indicator, starch indicator at the end, okay, at the last position. Means in previous all practicals we had seen we are adding the indicator at the starting point, okay, but here we are adding this indicator at the end. Why? Because this starch contains the beta amylose and amylopectin. This amylopectin forms the insoluble complex with iodine, and this insoluble complex will interrupt in the end point detection. So we are adding this at the end to prevent the formation of insoluble iodine complex. So insoluble complex of amylopectin with iodine. Then after that we will see questions. So here first question is difference between the iodometry and iodimetry type of titration. So let's see what is it. So in iodometry titration, the iodine which is produced from the reaction, redox reaction in between the titrated with a reducing agent, iodometry type of titration मध्ये जो iodine reactions मधून produce होतो, that iodine is used, which is produced as a result of a previous redox reaction in between the titrated with the reducing agent.
that liberated means in iodometry type of titration liberated iodine is used, and in iodimetry type of titration the direct solution, that is standard iodine solution, and iodine solution is directly titrated with a reducing agent. डायरेक्टली टायट्रेट करतो आपण आयोडीन कशामध्ये, आयोडीमेट्रीमध्ये मीन्स स्टँडर्ड सोल्युशन आयोडीनचं, आणि आयोडोमेट्रीमध्ये आयोडीन विच इज प्रोड्यूस्ड ॲज रिझल्ट ऑफ अ रेडॉक्स रिॲक्शन बिटवीन दीज इज टायट्रेटेड with a reducing agent, and here standard iodine, okay, standard iodine is directly titrated with a reducing solution. Then this is iodometry, is a indirect type of titration, it is indirect method of analysis, and iodimetry is a direct, okay, means it is iodimetry, it's a back type of titration, and iodimetry it is a direct titration method. Then here in iodimetry what happen, here two redox reactions are occur, and here iodimetry only one redox reaction takes place, because in iodimetry we are using the standard solution of iodine, that's why. Then next is in iodometry what happen, iodine gets oxidized first and then reduced by a reducing agent. आयोडोमेट्री पहिल्यांदा आयोडीन जो काही आहे तो काय होतो, स्वतः ऑक्सिडाइज होतो, देन त्याच्यानंतर तो रिड्यूस होतो बाय अ रिड्यूसिंग एजंट, अँड आयोडीमेट्रीमध्ये आयोडीन ओनली गेट्स रिड्यूस. आयोडीमेट्रीमध्ये काय होतं, आयोडीन आहे तो त्याचं फक्त काय होतो, तो रिड्यूस होतो, आणि आयोडीमेट्रीमध्ये आयोडीन फर्स्ट ऑक्सिडाइज होतो अँड देन रिड्यूस होतो बाय रिड्यूसिंग एजंट, बट हियर आयोडीमेट्री आयोडीन ओनली गेट्स रिड्यूस, आयोडीन फक्त काय होतो, डिरेक्टली रिड्यूस होत असतो. Then these as compared to between these two, iodimetry or iodimetry, okay, so mostly iodometry is more common, is seen in the experiment. Then iodimetry is less as compared to iodometry. मोस्टली आयोडोमेट्री आहे ते मोस्टली काय केलं जातं, कॉमनली यूज केलं जातं एक्सपेरिमेंट्समध्ये. सो इथे आयोडीन आहे कशामध्ये, आयोडीमेट्रीमध्ये. आयोडीमेट्रीमध्ये आयोडीन आहे तो काय करतो, ॲज अन ऑक्सिडायझिंग एजंट, स्वतःचं तो काय करत असतो, तर रिडक्शन करत असतो. रिडक्शन दॅट इज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन्स इन iodimetry in only one redox reaction is takes place, iodine only gets reduced, iodineचं रिडक्शन होत असतं, रिडक्शन इट्स अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. अँड आयोडोमेट्री मध्ये काय होतं, इट्स अ आयोडाइड, इट ॲक्ट्स ॲज अ रिड्युसिंग एजंट, मीन्स स्वतःचं ते काय करतं, तर ऑक्सिडेशन करत असतं. दिस इज द बेसिक डिफरन्स बिहाइंड दिस टू, दॅट इज one that is iodometry, it's a indirect type of titration, that is it is a back titration, and iodimetry it's a direct type of titration. Then iodometry, that liberated iodine which is produced between the reaction is used, and iodimetry standard solution of iodine is used. Then in iodometry two redox reactions occur, and in iodimetry only one redox reaction takes place. Then iodometry मध्ये what happens, iodine first oxidize and then it is reduced by reducing agent, but in iodimetry iodine directly reduces, only gets reduced. Then iodometry it's more thin as compared to the iodimetry, and iodimetry is less thin. Then this iodimetry it is used for the standardization of sodium thiosulfate, and iodometry here it is means iodimetry it is used for the determination of oxidation of that सोडियम सल्फेट. मीन्स आयोडीमेट्री आहे हे फक्त स्टँडर्डायझेशनसाठी यूज केलं जातं सोडियम थायोसल्फेटच्या, अँड आयोडोमेट्री आहे इट इज यूज फॉर दी डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सिडेशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट. ऑक्सिडेशन किती झालेलं आहे सोडियम थायोसल्फेटचं ते डिटरमाइन करण्यासाठी आयोडीमेट्री यूज केलं जातं. सो दिस इज डिफरन्स बिटवीन दिस टू, दिस डिफरन्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. You can ask in the viva, and suppose if you go for the interview in the pharmaceutical industries after completing the your SY or after B.Pharm, you are going in the industries, then that time also these questions, the difference between these can be asked. Then after that
second questions. Let's see what is the second question. So list out the different indicators uses in iodine titrations. So we in the our experiment in the assay of iodine, we are using a starch solution as an indicator. So along with the starch, sodium starch glycolate is also used in iodine titration. So two starch solution and sodium starch glycolate are used in iodine titration. Then after that, third question is, why starch shows blue coloration with iodine? Starch, why it's showing blue color? So its answer is starch. We know starch contains the beta amylose and amylopectin. Okay, so this amylose, it is a straight chain compound. अमायलोज हे काय आहे, स्ट्रेट चेन कंपाउंड आहे. अँड वेन इट absorb with the iodine, it gives the ब्ल्यू कलर विथ द आयोडीन अँड अज्युम्स टू स्पायरल फॉर्म. आणि म्हणजे त्याचा स्ट्रेट चेन कंपाऊंड असतं, त्याचं स्ट्रक्चर चेंज होतं. फ्रॉम दी स्ट्रेट चेन इट इज कन्वर्टेड टू दी स्पायरल फॉर्म अँड इट गिव्स ब्ल्यू कलर वेन इट इज ॲब्झॉर्ब विथ आयोडीन. Then amylopectin, it's a branch chain structure and it forms a red purple product probably by adsorption. आणि अमायलोपेक्टिन जे काही आहेत त्या प्रेझेंट असतं त्याच्यामध्ये. सो हे अमायलोपेक्टिन हे काय आहे, ब्रँच चेन स्ट्रक्चर आहे अँड दिस फॉर्म्स दी रेड पर्पल product probably by the adsorption. So starch presents the amylose and amylopectin. So out of that, amylose, it's a straight chain compound and when it absorbs with the iodine, that straight chain form it changes to the spiral form and it gives the blue color. And so that's why it is showing the blue color due to the presence of amylose, because starch is a polysaccharide. So it is showing the blue color with iodine. This is third question. Then next, see what is the fourth question. So it is the state the names of inorganic compounds which are assayed by iodimetry type of titration. In iodimetry we are using standard iodine solution. So we are right now we had performed assay of iodine. It's a iodimetry type of titration. So this assay of iodine, then assay of ascorbic acid and analgin, it is carried out by iodimetry type of titration. Ascorbic acid assay, ascorbic acid, that is vitamin C, it's an antioxidant, and analgin, these are carried out by iodimetry type of titration. So these are the names of inorganic compounds. Then next, fifth question is, state the reason for use of potassium iodide in the assay of iodine. Means why we are using potassium iodide in iodine assay. So we all know it's iodine is insoluble in water, that is it is slightly soluble in water. So for increasing its solubility we are adding here potassium iodide, and this potassium iodide when combined with iodine it forms the polyiodides, that is Ki3. Ki3 काय करतं ते फॉर्म करतो. So for increasing the solubility, iodine is insoluble or slightly soluble in the water. So for increasing its solubility, we are using here potassium iodide. Then when an iodide solution of iodine is titrated with a reductant, the free iodine reacts with the reducing agent, shifting the equilibrium to the left. So this is the equilibrium, iodine I2, that is react with iodide ion, that is I minus. So this is form the triiodide ion. तो काय फॉर्म करतो तर triiodide ion I3 फॉर्म करतो when this iodide solution of iodine जेव्हा टाइट्रेट केलं जातं रिडक्टंट बरोबर I मायनस. सो फ्री आयोडीन रिॲक्ट होतो रिड्युसिंग एजंट सोबत and it shifts the equilibrium to the left. Then see, this is the triiodide. Okay, so eventually here all the triiodide is decomposed. इथे triiodide जे फॉर्म होतं ते डिकम्पोज होतं. The solution therefore behaves as a
दो वेअर अ सोल्युशन ऑफ फ्री आयोडीन. सो ट्रायआयोडाईड जो फॉर्म होतो तो ट्रायआयोडाईड तिथे डिकम्पोज होतो, त्याच्यामुळे ते पूर्ण सोल्युशन्स जे मीन्स त्याच्यामध्ये आयोडीन आहे आणि पोटॅशियम आयोडाईड आहे. सो नाव इट इज बिहेव ॲज अ फ्री आयोडीन. ट्रायआयोडाईड डिकम्पोज झाल्यामुळे दॅट सोल्युशन इज बिहेव ॲज अ फ्री आयोडीन. So that's why here it's very important question, that is why potassium iodide is used in this assay. So this is iodine is what, it's less soluble in the water, and we are increasing the solubility by adding potassium iodide here. So this potassium iodide here, it forms the soluble polyiodides Ki3, and when iodide solution of iodine is titrated with reductant, so here free iodine reacts with reducing agent, and here that equilibrium it shifts to the left, and this triiodide forms, they are the decompose. So here the solution is so behave as a free iodine. So this is the main role of the potassium iodide. Then after that, 6th number questions, state the reason for the use of iodine flask in iodine assay. म्हणजे आपण आयोडीन फ्लास्क का यूज करतोय आयोडीनचा असे ऑफ आयोडीन करत असताना. सो आयोडीन इट इज इन द क्रिस्टलाइन फॉर्म. ओके, सो वेन इट इज इन क्रिस्टल फॉर्म इट इज व्हेपर. तो काय होतो, व्हेपर होतो, इव्हॅपोरेट होतो. मीन्स आयोडीनची प्रॉपर्टी आहे ती, दॅट इज आयोडीन इज हॅविंग दी प्रॉपर्टी टू व्हेपराइज वेन इट इज इन क्रिस्टल फॉर्म. The iodine solution has considerable vapor pressure, and thus chances of vaporization are high, causing loss of iodine. Iodine solution जे काही आहे त्याला काय असतं, that iodine solution is having the vapor pressure आहे. So there is causes means their vaporization of iodine can takes place. So here is the loss of iodine is occur, means iodine is loss and chances of vapor, because vaporization होतं. ओके, म्हणजे वाफ होऊन ते काय व्हायला लागतं, इव्हॅपोरेट व्हायला लागतं आयोडीन सोल्युशन जे काही आहे ते, कारण त्याला काय असतं, व्हेपर प्रेशर असतं आयोडीनला, आणि ते म्हणजे व्हेपरायझेशन व्हायला लागतं, इव्हॅपोरेशन व्हायला लागतं त्याचं, आणि त्याच्यामुळे देअर विल बी अ लॉस ऑफ आयोडीन लॉस होऊ शकतो. ओके, सो दॅट्स वाय it is kept in the closed container during the actual titrations, which is done using the iodine flask. So to avoid this vaporization and to avoid this loss of iodine in the iodine solution, we are using the iodine flask in iodine assay. Why? Because iodine it is having the property to vaporize when it is in crystal form. Then this iodine solution is having the vapor pressure. So there is a chances of the vaporization are high, and that will be cause loss of iodine. There will be vaporization and loss of iodine. The solution it is kept in the closed container. So it is so during the actual titrations we are performing, it is done in the done using iodine flask मध्ये केलं जातं हे. ओके, जे स्टोअर केलं जातं म्हणजे म्हणून यूज केला जातो आयोडीन फ्लास्क आयोडीनच्या असेमध्ये. सी दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. इफ यू गो फॉर इन द फ्युचर यू विल गो फॉर द डिग्री फॉर डुईंग द बी फार्म. ओके, दॅट टाइम दिस इज ऑल्सो इज देअर, दिस असेज आर ऑल्सो देअर इन दी B farm, and these are the basic of these pharmaceutical analysis. So in the interview in the pharmaceutical industry, pharma manufacturing companies, फार्मसी म्हणजे औषध बनवणाऱ्या ज्या काही कंपन्या आहेत, समजा तुम्ही तुमचं एज्युकेशन कंप्लीट झाल्यानंतर तिथे जॉबसाठी तुम्ही जाल तेव्हा त्यावेळेला सुद्धा ह्याच्यावरती म्हणजे क्वेश्चन्स विचारले जातात. So this is the reason for the use of iodine flask in the iodine assay, because to avoid the vaporization and to avoid the loss of iodine. Then
Next, see question number 7. Write the method of standardization of sodium thiosulfate solution. Sodium thiosulfate solution, it is in our burette. Okay, this sodium thiosulfate solution is used as a reducing agent in the redox type of titration. So let's see what is the procedure for that. So first, weigh accurately 0.200 gram of potassium bromate and dissolve in the sufficient water and produce the volume up to 250 ml in a volumetric flask. Volumetric flask मध्ये ते काय करायचं, व्हॉल्यूम आहे ते मेकअप करायचं. ओके, देन आफ्टर दॅट त्याच्यामधलं 50 ml सोल्युशन हे काढून घ्यायचं आणि त्याच्यामध्ये ॲड काय करायचं, 2 ग्रॅम पोटॅशियम आयोडाईड अँड 3 ml हायड्रोक्लोरिक ॲसिड. म्हणजे जे वरती मेकअप केलेलं आहे तुम्ही व्हॉल्यूम, पहिल्यांदा व्हॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क घ्यायचा, त्याच्यामध्ये 0.200 ग्रॅम पोटॅशियम ब्रोमेट ॲड करायचं, देन ते डिझॉल्व करायचं. डिझॉल्व झाल्यानंतर आधी थोडंसंच वॉटर टाकून ते डिझॉल्व करायचं असतं. जर तुम्ही जास्त काय केलं तर वॉटर टाकलं तर त्याच्या डिझॉल्युशनला प्रॉब्लेम येतात. सो थोडंसं वॉटर टाकायचं, डिझॉल्व करायचं आणि नंतर त्याचं व्हॉल्यूम आहे ते 250 ml पर्यंत मेकअप करायचं इन दी 250 ml व्हॉल्यूमेट्रिक फ्लास्कमध्ये. देन out of that take 50 ml above solution and then add 2 gram potassium iodide and 3 ml hydrochloric acid. Then after that titrate with the given sodium thiosulfate solution using starch as an indicator. And see here also in the standardization of sodium thiosulfate, this starch is added towards the end point of titration until the blue color is discharged. Okay, means end point you will get blue to colorless. end point आपल्याला blue to colorless असा मिळत असतो. Then you have to take the 3 readings for that and calculate the molarity of sodium thiosulfate. 3 readings घेऊन molarity आहे ती काय करायची, calculate करायची. This is the method of standardization of sodium thiosulfate. Okay, this simple method, you have to weigh potassium bromate, dissolve in water, make volume up to 250 ml, then draw 50 ml from that, add 2 gram potassium iodide, add 3 ml of HCl, then titrate with that is sodium thiosulfate and add starch indicator at the end of point of the titration, at the end of titration until the blue color is discharged. Okay, this is question number 7. Then next, see question number 8 is asked, so that is it is possible to find out percentage purity of iodine other than redox titration. म्हणजे आयोडीन आहे, आता आयोडीनची जी पर्सेंटेज प्युरिटी काढायची म्हणजे असे आहे ते रेडॉक्स टायट्रेशन शिवाय दुसऱ्या कोणत्या टायट्रेशनने फाइंड आउट करणं इझी होईल का किंवा करता येईल का असं विचारलंय. तर त्याचं आन्सर इज ऑफकोर्स नो, इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड आउट दी पर्सेंटेज प्युरिटी ऑफ आयोडीन अदर दॅन रेडॉक्स. इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज सी कोणता असे करायचं आहे ते त्या कंपाऊंडवरती डिपेंड असतं. कंपाऊंडचं जे नेचर असतं त्या पर्टिक्युलर कंपाऊंडवरती डिपेंड असतं की ह्याचा असे कोणत्या टाईपने करायचं आहे. मीन्स स्ट्रॉंग ॲसिड्स असतात, बेसेस असतात, म्हणजे असे ऑफ बोरिक ॲसिड इट्स अ स्ट्रॉंग ॲसिड, ओके, इट्स अ वीक ॲसिड. देन असे ऑफ सोडियम बायकार्बोनेट दॅट वॉज दी बेस. ओके, सो त्या पर्टिक्युलर त्याच्या कॅरेक्टरवरती म्हणजे ड्रगचं नेचर कसं आहे, तो ॲसिड आहे, बेस आहे, तर मग ॲसिड बेस टाईपचं टायट्रेशन केलं जातं. देन आता ऑक्सिडायझिंग अशी आयोडीन हा काय आहे, ऑक्सिडायझिंग एजंट आहे हा. सो being oxidizing agent it will be assayed by only redox type of titration. redox type of titration म्हणजे काय की जिथे काय होत असतात, ऑक्सिडेशन रिडक्शन रिॲक्शन्स आर सायमल्टेनियसली टेक्स प्लेस. मीन्स जेव्हा ऑक्सिडेशन होतं तेव्हा त्याचं रिडक्शन होतच असतं अँड व्हाईस वर्सा. म्हणजे जेव्हा रिडक्शन होत असतं तेव्हा तिथे ऑक्सिडेशन हे होतच असतं. आणि आयोडीन आहे हा ऑक्सिडायझिंग एजंट आहे. सो अनादर दुसरा कोणताही असे ह्याच्यासाठी युजफुल नाही आहे. ओके, सो इट्स नॉट पॉसिबल. देन नेक्स्ट सी
Question number 9 is there. Write the IP procedure for preparation of start solution as an indicator. So as per the IP, Indian Pharmacopoeia, you have to write down this procedure. So let's see. First, what you have to do, start solution is prepared by mixing 0.1 gram of soluble starch, okay, with little water. So first what you have to do, you have to weigh 0.1 gram of this starch and mix it with a little amount of water. Then after that, pouring this paste with the constant stirring in 100 ml of boiling water. म्हणजे ही जी पेस्ट असते की ज्याच्यामध्ये 0.1 ग्रॅम स्टार्च आहे आणि थोडंसं वॉटर आहे, ती पोअर कशामध्ये करायची, कॉन्स्टंट स्टरिंग इन 100 ml ऑफ बॉइलिंग वॉटर. बॉइलिंग वॉटर जे काही आहे त्या बॉइलिंग वॉटरमध्ये हे पोअर करायची असते पेस्ट. देन बॉईल दी कंटेंट्स फॉर 1 minute. देन ते जे सोल्युशन आहे ओके की ज्याच्यामध्ये आपण पेस्ट पोअर केली 100 ml बॉइलिंग वॉटरमध्ये, ते बॉईल करायचं फॉर 1 minute. देन अलाव दी सोल्युशन टू कूल. ते सोल्युशन कूल करायचं अँड आफ्टर कूलिंग ॲड 2-3 ग्रॅम ऑफ पोटॅशियम आयोडाईड. कूल झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये पोटॅशियम आयोडाईड ॲड करायचं. दिस इज दी प्रोसिजर फॉर दी प्रिपरेशन ऑफ स्टार्च सोल्युशन ॲज इंडिकेटर. ही काय आहे, स्टार्च सोल्युशन प्रिपेअर करायची प्रोसिजर आहे. इन हाऊ इट इज प्रिपेअर्ड, फर्स्ट 0.1 ग्रॅम सोल्युबल स्टार्च is mixed with the little quantity of the water. Then pour this paste in the 100 ml of boiling water. Then boil it for 1 minute and after that cool it, allow it to cool. Then add 2-3 gram of potassium iodide here, and then you can use this starch solution as an indicator for your iodimetry type of titration. Okay, so this is iodimetry type of titration. Then see, another compounds are there which are assayed by iodometry type of titration. म्हणजे that is determination of cupric sulfate. Then chlorine in bleaching water. क्लोराईड जे काही आहे किंवा क्लोरीन आहे ब्लिचिंग पावडरमध्ये, ब्लिचिंग ओके पावडरमध्ये, ते आयोडोमेट्री टाईप ऑफ टायट्रेशनने डिटरमाइन केलं जातं. क्युप्रिक सल्फेट म्हणजे कॉपर सल्फेट असेल, ओके. देन क्लोरीन जे काही आहे, क्लोरीन इन दी ब्लिचिंग पावडर, ते ह्याने म्हणजे आयोडोमेट्री टाईप ऑफ टायट्रेशन जे काही आहे त्याने डिटरमाइन केलं जातं. सो this is all about the iodimetry type of titration. So these are the questions and answers are there in your MSBTE Pharmaceutical Chemistry 1 manual. Okay, so listen the explanation of detailed principle also of this assay of iodine. It is available in my playlist. Go to my channel. So if you not subscribe my channel, then subscribe first, press the bell icon, because if you press the bell icon, then you will be notified first about that. Then go to my channel, go to the playlist, then in that different playlist of available. So there is a practicals of pharmaceutical chemistry. In that all this is available, all these assay limit tests are available there. Okay, so thank you so much for fully watching this video. Happy learning, stay safe.